Hello and welcome to Youth in Agriculture, and like always, this is where I get to bring you stories of Kenyan youth who are transforming the face of agriculture here in the country. And today we are coming to you from Matungu in Kakamega County, where we are joined by a youth group that is called BD and have established a fish farm called BD Fish Farm. And this group is also a beneficiary of an initiative that was launched by FAO in 2020 with an aim of creating decent rural employment for Kenyan youth from Kakamega and Siaya County. So stay with us. This is Youth in Agriculture and my name is Susan Mwangi. Integrated Country Approach is a youth project. It's funded by Swedish International Development Agency, SIDA. It's a regional program with a focus in Kenya. Currently, this is our third year of implementation, and our focus basically is the youth. We are working with the youth. Our overall objective as a project is to create decent rural youth employment. And being guided by the four principles, you realize that the youth themselves, they're very interesting and very dynamic. I would also want to mention and highlight that we work in Siaya and Kakamega. And why Siaya and Kakamega? We did a matrix and we evaluated the counties across the country. There's no preferential treatment towards the two counties, but we wanted to go to counties that are non-traditional when it comes to some of the value chains that we are investing in. Why the value chain approach? For us, as we create decent rural youth employment, agribusiness is critical. And the young people of this country, not specifically in Siaya and Kakamega, a lot of them, you'll be surprised, have invested in agribusiness. We have a lot of SMEs, MSMEs that are thriving. And we believe through our interventions as international partners, development partners, and also with our partners, we can give them the platform that they require, and through investing in them and through investing in the value chains. I think as we create the overall objective of decent rural youth employment, you realize that there's a component of generating revenue. That space, the youth space, it makes a lot of sense when you can show tangible evidence to the young people that in this you can generate revenue. We usually have four nodes. You're either in production, you're either in aggregation, you're either in processing, or you're either in marketing. So you realize that in production, there's a lot that the young people are doing in Siaya and in Kakamega. Most of them are in the hatching business, but overall, you realize that in generating revenue, there's that decent employment, and it gives hope to the young people of this country that it's not always about the white-collar job. You can do it at home. You can start your own farming with all the challenges as a value chain, and specifically when you talk about fish production. For the young people of this country, across the country, it's a value chain that has a lot of opportunities and challenges. And there are a lot of young people who have invested in some of this production of the fish at a fingerling stage. Some of them are adding value, buying and deep frying. Very simple strategies. But as an institution and as a project, what we've done is we did a value chain analysis. And one of the recommendations that were done, that came out from this analysis was feeds. Feeds is one of the critical components in the fish value chain. It's expensive. Most young people are not able to afford fish feeds. And the strategy that we put in place, we invested, and we're still investing. So instead of us now taking them directly to the market, why not bring them into the manufacturing part of the feeds? Wana BD farm. Mana mbili ni jibu yawa. Atindanga la sia. Mana mbili. Mana mbili ni jibu. Kazi kwa vijana. Mana mbili. Mana mbili ni jibu. BD farm. Mana mbili. Mana mbili ni jibu. Mana mbili.
Mana mbili ni kifwero. Kwa majina naitwa Kasai Edmond, nikiwa mwenyekiti wa Bidii Fish Farm. Bidii Fish Farm ni kikundi ambacho kilibuniwa ama kilianzishwa na vijana wasiozidi umri wa miaka 35 kurudi chini. Na kilianza kikiwa na watu 4 ambao pia nitawataja kwa majina baadaye, lakini kufikia sasa ni kikundi ambacho kimepanuka, kina watu 64 ambao wamejisajili na sisi, ambao tunafanya pamoja kama wanakikundi. Na lengo letu la kuanzisha kikundi lilikuwa ni kuwa tulikuwa na watu ambao walikuwa wamepata elimu kutoka kwa kikundi fulani cha FAO. Baada ya kupata mafunzo wakaja na huo ujuzi au hayo malengo katika kijiji chetu. Tukafikiria ni vizuri kujiunga pamoja ili kutumia ujuzi walionao na pia kuboresha sekta fulani katika community yetu. Na kufikia sasa vile nimesema tu awali, tumeweza kusajili watu 64 wakiwemo pia watu wanaozidi umri wa miaka 35, kwa sababu pia wanatupa ushauri na mwelekeo vile tunaweza endesha kikundi hiki. Na lengo letu la kuanzisha kikundi hiki ilikuwa ni kubuni ajira na kuondoa umaskini kati yetu, ambapo pia utapata vijana kwa wengi, wazee na pia watu waliozidi umri hawana ajira kwa saizi, wanatarajia kuajiriwa, na hizo nafasi za kuajiriwa ni chache au pia hazipo kwa sasa. Wenzetu wawili waliweza kupata nafasi ya kupata mafunzo kutoka kwa kikundi cha FAO ambacho kinashughulika na mambo ya uzalishaji wa samaki na pia ukuzaji wa samaki. Nashukuru sana. Kwa macho yako tu, kwa mtazamo wako, utapata kuwa mafunzo yao hayakuenda bure, kwa sababu baada ya mafunzo hayo waliweza kubuni kikundi ambacho vile nimekueleza kinajiita Bidii Fish Farm, na kikundi hicho kimeweza kupokea mafunzo pia kutoka kwa wao, jinsi ya kuzalisha samaki, kuwalea na pia kuwauza baada ya wamekomaa. Kwa hivyo ukiweza kuangalia katika mabwawa yetu ama kwa fish ponds zetu, utapata pia tumeweza kuweka sekta tofauti tofauti, kama hizi netu tunazoziona ni brooders. Baada ya wale samaki wadogo wanawekwa katika sekta tofauti au katika nafasi fulani, wakishafika umri fulani tunawaachilia. Tunafanya hivyo kwa sababu mafunzo yanatueleza kufanya vile, na pia tu kwa sababu ya upungufu wa vitu vingine, kwa sababu ndio mwanzo tumeanza, basi utaona tuko katika hiyo hali, lakini tunanuia kuwa vizuri au kuwa na mabadiliko kidogo baadaye. Kufikia sasa hatuna sehemu ya kusema kuwa tunatoa pesa, tunaweza kujifadhili sisi wenyewe. Ni mradi wa kujitolea, kwa maana ndio tumeanza, ndio mwanzo, na wajua mwanzo mgumu. Kwa hivyo tunajitolea sisi wenyewe kama members na pia well wishers, tukiwa na wao wale ambao wanafikiria au pia wanadhana kuwa tunafanya kitu ambacho kinastahili, wanaweza kutupa mchango kidogo, lakini mchango mkubwa kwa mradi huu unategemea sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio donors au sponsors wakubwa. Lakini kufikia sasa tuna pia wale marafiki ambao sometimes wanaona tunafanya jambo ambalo linafaa, kama administration, the area madam chief na the area assistant chief, sometimes wana chip in. Tunaweza pata pia chakula kutoka kwao, sometimes wanatutembelea, tunafeel hali ya usalama iko sawa, lakini mchango mkubwa ni wetu sisi wenyewe kama wanamradi. Safari haijakuwa rahisi, kwa sababu kitu unachofikiria kukianza kukifanya huwa ni kigumu, lakini nashukuru kwa sababu malengo waliokuwa nayo yanaenda yakitimia. Kuwa tulianza kwa kuchimba fish pond moja, ilikuwa nyuma ya hii miwa, ndio ilitupatia bidii. That's 2017. Baada ya kupata mafunzo tukafikiria tutoke katika hali ya ukawaida, sasa tuje katika hali ya kilimo biashara. Ndio tukafika katika hii sekta ya kuchimba haya mabwawa 4. Na nataka niseme kuwa haijakuwa rahisi, kwa sababu tulianza tukiwa hatuna fedha, na watu walio katika hii kikundi wengi wao percentage kubwa au asilimia kubwa hawajaajiriwa. Ni watu wa kujitegemea katika maisha ya kawaida, kile wanachopata kidogo wagawie familia yao, pia walete katika mradi huu. So safari ilikuwa ni ngumu sana. Kwa kuanza tukiweza kuketi chini ama kukadiria mipangilio, bajeti ilikuwa inasoma karibu shilingi 1200 taslimu za Kenya, kuwa ziweze kutunufaisha ama ziweze kukamilisha mradi huu. Na tukawa na maswali mengi kuwa tutatoa wapi, lakini fikra na imani nashukuru imefanya kuwa tumesonga hatua. Kufikia sasa hatuwezi sema kuwa tuna mkopo mahali popote ama nini. Ni sisi wenyewe vile tumejitegemea katika huo ugumu, kujitolea na kuwa na imani kuwa tunaweza. So ndio tumefika hapa katika hiyo hali ya kung'ang'ana na kujitia bidii. Kabla ya kuanza huu mradi tulifikiria ni mradi unahitaji maji, na lazima uwe mahali maji hapo. Kwa hivyo ukiweza kuangalia makao haya au maeneo haya, kuna maji, running water, maji ambayo yanatembea.
So tuna make use of it. Tunaweza kuyatumia baada ya kuyasafisha, tunayatumia yanakuwa ya manufaa kwetu. So kabla ya tulifikiria ni kitu ambacho kinahitaji maji, kwa hivyo lazima kiwe mahali kuna maji. Kwa sababu hatukukuwa na hela za kutosha au tuseme hatukukuwa tumejipanga kihela, tungesema kuwa tungechimba mabwawa mengine ama visima vya kuleta maji, lakini tuliangalia kulingana na mpango wetu na vile uwezo wetu ulivyo, lazima tutaenda kwa kile tunaweza kifanya. Kwa hivyo tulikuja mahali maji yapo naturally. Hapa kuna maji ambayo yanapita naturally masafi, tunayatibu tu kisha tunayatumia. Na haya mabwawa yote tayari yana samaki, tutaweza kutembea na nyinyi, tutaweka vyakula, mtaona. Wana samaki katika vitengo tofauti kwa umri. Yaani kuna wale wa muda fulani, na tumefanya hivyo pia kwa sababu ya kibiashara. Wakati tunatoa hii brood iwe tayari, hiyo nyingine inafuata, ili tuwe na consistent business. Tusije kuwa mteja wetu amepata leo kesho akakosa. Na sababu kuu za kufanya hivi ni pia kuondoa umaskini katika jamii. Kuwa watajua vipi muhimu wa vitu tusivyofanya, tunategemea kuajiriwa. Kwa hivyo vitu vingine tukivifanya ndio watu watajua umuhimu wake. Ndio sababu zetu pia kuu au baadhi ya sababu ya kuvifanya sisi wenyewe na kujitengenezea ajira sisi wenyewe, ili watu waweze kuvipata kuwa nikiwa na hiki kitu kumbe umuhimu wake unaweza kuwa tu ni fulani iwapo nitaanza kukitumia kwa njia fulani. Mradi tayari tumefanya mauzo kidogo kutokea kwa bwawa la kwanza. Sasa kufikia vile tumefanya transfer kuja hapa na kuweza kupanua mradi huu, tunatarajia maybe kuanzia mwezi Novemba au Disemba mapema tutaanza kufanya mauzo yetu, ambapo pia ni target nzuri wakati watu wana hela za maburudiko nini. Tunanuia kuwa biashara yetu itakuwa target nzuri. Tukitoka hapo mauzo ya pili huenda ikawa mwaka kesho, mwezi Aprili hapo. Wakati pia unajua watu wamepumzika na mambo ya school fees, kuna chakula kidogo pia. Kwa hivyo target yetu pia iko vizuri na mauzo kulingana na vile hali ya kibiashara tumejipanga. Nataka niwape ujumbe wa Kenya kwa jumla na dunia nzima, kwa sababu hii ni biashara inaweza fanywa mahala popote ulimwenguni. Kuwa masomo ni sehemu tu ama is a place katika maisha yako, lakini is not everything. So hata baada ya masomo au bila masomo kuna vitu unaweza fanya kujikimu kimaisha, na ni vizuri ukiwa na nafasi yoyote katika ulimwengu huu tumia nafasi hiyo, maana nafasi sio rahisi kuipata. Kwa hivyo ujumbe wangu ni kuwa watu wasipuuze kilimo. Kilimo ni kitu ambacho kinaweza kutoa mahali popote na keka kuweka mahali fulani. Uwe umesoma, uwe hujasoma, ni kitu ambacho kiko neutral, kinaweza guza kila mtu. Na pia ninatuma ujumbe kuwa wale wanaofikiria kuwa kilimo ni kitu ambacho kinafanywa na watu ambao hawajasoma, wanakosea. Ni nafasi ya mtu yeyote ambaye yuko tayari kujiendelesha kimaisha na yuko tayari kubadilisha maisha yake, so long as anaelewa ni nini anafanya na ni nini anahitajika kufanya kwa wakati unaofaa. Vijana na watu kwa jumla katika ulimwengu mzima watumie opportunities ambazo wanazo. Kwa mfano saa hizi unaweza pata watu wana resources za kutosha, wengine wana mashamba lakini hawa make use of it. Watu wamesalia tu bora tufanye kitu kimoja. Hapana, climate size inabadilika kila kuchao. Kwa hivyo tuangalie kitu ambacho kinaweza survive under all conditions. Kwa sababu kama drought iko na hapa kuna running water, inaenda mpaka hata drought ikiwa kuna hiyo running water kidogo. Kwa hivyo tukiweza kulea samaki au tufanye ukulima wa mboga tutasurvive. Lakini huenda ukulima wa mahindi utakosa kusurvive kwa sababu hautaweza kunyunyuzia mahindi kila mahali. Lakini ukiweza kufanya kitu kulingana na msimu unavyokwenda na vile pia environment ilivyo, yani uaccept your environment vile ilivyo na uitreat vile ilivyo, hapo ndio survival for the fittest. Yani fanya kitu ambacho kinaweza kuenenda na huo mfumo au na hiyo season ili usurvive. Usingoje kuwa kwa sababu hakujanyesha basi hatuwezi panda mahindi. Kwa hivyo kama mahindi hayapo tusiishi. Tunastahili kuishi, na kama tunastahili kuishi ni kutafuta miundo msingi au kubuni mbinu zingine mbadala za kuishi. Na mbinu mbadala ni kuja na vitu ambavyo vinaweza survive katika ile environment ulioko. Kwa mfano hapa sisi tunaweza hata panda vitu kwa mikebe. Iwapo sasa shamba litakuwa kidogo tumelitumia yote, tunaweza pata hata tumepanda mboga kwa magunia. Sasa tufanye urban agriculture. Tunaweza fanya vitu vingi hapa na tumai kuwa wakati mtakuja next tutafanya vile. Mimi ndio mwenye shamba ambaye nilikaa chini kafikiria kwamba kulingana na mambo ya Kenya vile ilivyo, vile ajira pia haipatikani.
So nimefanya kazi ya hii sekta from 2013. So nikafikiria kwamba nipo na shamba na niko na skill ya kufanya kazi. So tukaja pamoja na marafiki wangu watatu, tukasema kwa tuanze mradi hapa nyumbani, ili kwamba skill ambazo tuko nazo tufanyie hapa nyumbani na tuendelee katika maisha yetu. Mimi hapa katika Bidii Fish Farm ninahakikisha kwamba samaki wamekula kwa wakati, na pia kujua kwamba tumetoka kwa pondi mosi gani na tuta harvest lini. So kila siku na make sure nika hapa kulisha samaki kama saa 4 asubuhi, then saa 7 mchana wakati kuna jua, lastly tunalisha saa 10 mchana jioni. First kwanza utabai chakula cha samaki wa hatchery kama another place, ulete kwa farm yako, then utoe kwa pondi yako na ungoje siku 3 kwanza kabla ulishe hiyo mfano hiyo. So kuna chakula inaitwa starter feeds ya kwanza, chakula ya samaki ya mwezi mmoja, utalisha for one month full starter feeds. From there kuna 2 ambayo inafuata hiyo. After 2 months utaipea for 3 or 4 months, kuna 3 alafu na finisher 4 wakati umefika miezi 6 na kuharvest pia. Kwa majina naitwa Samuel Ngoka Agunda, natoka Kakamega County, Matungu Sub County, Koyonzo Ward, Indangalasia location. Hii mradi tulianza vile wenzetu wamesema, tulianza watu 4, lakini sasa wakati tuliona hii mradi ni kitu ya kusaidia wananchi ama youth wetu wa hapa, tukaona kwamba ni afadhali pia hao wapate mafunzo yenye tulipata kutokana na shirika la FAO pale Bukura. Ndio maana tukaungana pamoja, tukakuja tukasema tuendeleze hii mradi hapa. Kazi yangu hapa ni kuhakikisha kwamba bwawa ama fish pond liko clean na liko sawa kwa measurement, so that tukicreate samaki ama tukiweka samaki na kisha kwamba tumeweka kulingana na ile measurement yenye inastahili kulingana na sheria za fisheries officer. Sana kulingana na construction na kulingana na sheria za samaki ambayo tulisoma kupitia kitengo cha FAO, walitueleza kwamba 1 meter square is equivalent to 3 pieces of fish, ambapo hiyo ni upande wa tilapia, na 1 meter square is equivalent to 4 pieces or 5 pieces ya catfish kulingana na upande wa catfish. Ukitaka kutengeneza fish pond, lazima kitu ya kwanza uangalie maji kwa sababu unaenda kulea samaki. Kitu ya pili lazima uangalie kwamba security, na as far as unafanya hivyo pia kitu kingine lazima uwe na uconsider pia mfuko wako vile uko, kwa sababu huwezi fuga samaki ama huwezi anzisha hiyo kazi na una capital, mpaka uangalie vitu kama hizo. Alafu tulifunzwa kwamba kulingana na sheria ya kufuga samaki ama sheria ya Fisheries Department ya kwamba ukitaka kufuga samaki kwa bwawa ama fish pond, 1 meter square is equivalent to 3 pieces of tilapia, ambapo ukiwa na 20, tuseme kitu kama 20 by 15, that is 300 meter square, inastahili uweka hapo samaki 1200. Unaweka 1200 kwa sababu unaongeza zingine kama 4 ama 3 kwa mita moja for the sake of mortality. Hii ni harvesting period ambao huyu ni samaki wa miezi 6 amekuwa tayari kuliwa na pia kwa kuuzwa. Na vile tulisema kuwa tumebuni ajira na pia tumetengeneza soko karibu na sisi, utapata kuwa mauzo inakuwa rahisi. Kwa mfano yule mama ambaye angeenda sokoni atakuja kununua hapa samaki kwa bei rahisi sana, kwa sababu atakuwa amepunguza gharama ya nauli ama transport kwenda sokoni na kurudi, na pia kuipata kwa haraka sana. Kwa hivyo huyu samaki ni wa miezi 6 tunaweza muuza kwa gharama ya shilingi 250 akiwa mmoja hivi. Na utapata maybe sokoni huyu samaki atauzwa kwa gharama ya shilingi 350, na pia kabla hujaweka zile gharama za kusafiri kwenda sokoni kupata, na pia sokoni sometimes kunakuwa na shortage. Tulivyosema kuwa wanalishwa kwa awamu na muda, kuwa wakiwa wadogo wanalishwa vyakula vya gharama
Kwa vile vya gharama ya kuanza samaki, yani ya kuanza kwa miezi mitatu, kusema ukweli kuwa tukikadiria kwa pamoja, kwa sababu hatutaki kuweka kwa samaki mmoja. Kwa pamoja tukiweka hiyo mauzo ya 250 tuna faida sana. Manake chakula anaweza kuwa amekula kama chakula ya 100 kutoka udogo wake kufika ukubwa wake. Kwa hivyo tukiweka kwa mauzo ya 150 tunafuata shilingi 150, ambaye tukiwa tumeajiri watu tunaweza pata malipo kidogo na pia tunaendelea sponsor. Kwa majina naitwa Daniel Wanzala, mimi kama member wa hii group, na mimi kulingana ama kiini kilichofanya nikaingia katika hii group, mwanzo mimi ni fundi wa stima, nafanya wiring. So kupata kazi kwenda wewe wiring pia nayo unajua unaelewa kutafuta inakuwa ni ngumu kwa sababu hazijulikana. Tunachapa kazi kulingana na venye tutakana, mafunzo wamepewa. Sasa sisi tunashikilia venye wanatuambia, sisi tunaendelea hivyo hivyo. Wakituambia hii inafaa tuchimbe mahali fulani ifike hivi, sisi tunajaribu juu chini mpaka ifike hivyo. Kishafika hivyo wanakuambia imetosha, maji iende, outlet tunazitoa, samaki inakuwa na afya hivyo hivyo. Samaki tunalisha usiku na mchana hivyo hivyo. Usiku samaki haikuli. Hiyo ni mawaida waliotupelea kulingana na mafunzo waliofunzwa. Sasa samaki inakula wakati wa mchana, kama saa 10 tunaipea chakula. Kishafika asubuhi tunaipea chakula kitu saa 4 hivi. So hatuwezi ipewa usiku. Na hapa kuna vijana ambao wako nyuma yangu tunafanya nao kazi kulingana na kusafisha mabwawa haya. Tunasafisha kama huku nje kuna manyazi zimemea, zile zenye nyoka inaweza ingia kule samaki zetu, tunazikatakata kuwe safi. Ndio maana unaona hapa tuko clean. Tunajaribu hata vinyazi vikitokezea zile zenye tunaweza kuona labda chura wanaruka wakiingia huku, tunajaribu venye tunaweza toa hizo machura. Ndio maana hizo maneti saa nyingine tukipata kuna kachura kameingia kana nini, tunaangalia venye kanaweza toka. Wakati hao wakubwa wetu wakipata kazi mahali ya kuchimba hizi mabwawa, huwa tunaitwa na sisi tunaenda tunachapa hiyo kazi. Tukimaliza ile kidogo ambayo tumepewa, wao wanachukua kidogo, wanakuja wananunulia samaki chakula. Ile ingine tunapewa kidogo, at least ukirudi kwa nyumba unajua wengine tumeoa. Paka urudi na kakitu kwa nyumba, at least hata wife ukitoka, wife anaelewa ni mahali ulikuwa umeenda kupo sawa. To also diversify, His Excellency decided to have 3 chief officers. One chief officer just to be in charge of the fisheries production, and another one was in charge of agriculture, irrigation and cooperatives, and the last chief officer to be in charge of livestock and veterinary services. So that has now enabled us to be able to go into fish production and also go into poultry and dairy, and that has attracted a number of our youths because they have been able now to be trained to do the ponds and also try to put the fish into the production in the county. Now with the support of the partners like the FAO, we have been able to have trainings for the youths, have the strategies that can be able to help them, and most of them are now interested. In fact, as we speak, some have come up to form their own groups.